very important construct in Python as well as in programming language, which is operators. What is the role of operators? What are the different types of operators available? So all those things we have explored. But predominantly, you see, certain operators like logical operators, comparison operators, and arithmetic operators. You might be seeing these three operators only will be used more frequently in your program and all. And somewhat membership operator will use identity operators, bitwise operators, and all rarely you will use depending upon the situation. If you have a very specific application in that there is a need, then only you will be using these operators and all. But this bitwise operator has a very powerful advantage. I'll tell you in some problems, okay? In our laboratory, I'll tell you certain problems using bitwise operators, we can easily able to do it. Even swapping of two numbers. Using bitwise operator, you can perform swapping of two numbers very easily, very fast. Okay. So I guess there's nothing to discuss more on these operators. So let's move on to something called as operator precedence. Okay. So precedence. So for understanding precedence, we should have an understanding about operator, value, and expression, right? So I'm clear that operator and value you are much comfortable, and expression also you are comfortable, right? Yes or no? Do you know what is an expression? Can you say what is an expression? Kanishka? The other Kanishka. Yeah, Kanishka, right? You are. What is an expression? Exactly what it is. You gave an example for expression, but what is an expression? Okay. Google. Can you say? Can you say the answer? Ashwath? Combination of operators and operators. Good. Simple. Can you repeat it, Google? Exactly. Great, man. Great. Nice. Can you repeat it? Okay. Value and operands both are same. Okay. Sit down. Thank you. Thank you, guys. So if you are comfortable with understanding this expression, then we can go with this precedence. Because in an expression, there might be so many variables, so many values, so many operators. If you're having multiple operators, what is the order in which the expression will be evaluated? That is important. Okay, what is the order in which the expression will be evaluated? That is really important. We humans know that. Sometimes we don't know that. Okay. So this programming, this program, we have this operator precedence. That operator precedence will tell us the order of evaluation of operators in an expression. So this order of evaluation will call as precedence of the operator. Okay. So if you're having say Balaji, what is the mode I'm working now? What is the mode? Huh? Interactive mode. Yes. Okay. Sorry, guys. Sit down. Sit down. So we'll call this interactive mode, right? So if you have an expression like this, so 3 plus 4 minus 1. What is the answer of value? So what addition is performed first or subtraction is performed first? What is actually performed? Addition. What if subtraction is performed first? Will you get the same answer or a different answer? Same answer, right? So it doesn't matter. Yes or no? But there are certain operators also. So 3 plus 4 divided by 2. What is the answer? What is the answer? But I should get 3.5. This 2 is common for both 3 and 4.
sorry, this division, the division should be common for both 3 and 4. First, addition has to be done. Then only division has to happen. But what is happening here? First, division is happening. So that's the nature of the precedence here. First, it will perform the division. Then it performs the addition. So there is a rule. So this rule is called as precedence. So we follow certain rule. First, we evaluate expression inside the parenthesis. Okay, parenthesis is an optional one, but this parenthesis forces some operation to be done first. So whatever expression is there in the parenthesis, that will be carried out first. So what will be the answer here? 3.5. We are getting 3.5 here. Because this parenthesis forces something. Okay, alters the nature. What is the nature here? Nature and நடக்குவீங்க division தான் நடக்கணும். ஆனா division நடக்க கூடாது. எனக்கு addition தான் முதல்ல நடக்கணும் அப்படினா I am fixing the priority here. So parenthesis குள்ள எது போட்டாலுமே அதுதான் முதல்ல என்ன ஆகும்? Evaluate ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் தான் மத்த precedence count ஆகும். Got it? So first parenthesis. Second one is exponentiation. Double star. So 3 double star 2. So 4 double star 2. 1 plus 4 double star 2. இங்க என்ன வரும் நமக்கு? என்ன வரும்? 70. Okay. இங்க என்ன வரும் நமக்கு? Sorry. நமக்கு என்ன வரும்? 1. How? Yes. First exponentiation is being carried out. Then the division operation is happening. Okay. So 16 divided by 16, you are getting 1. Okay. Next is division, multiplication, addition, and subtraction. So in that order, every expression will be evaluated. Every operator will be evaluated in the expression. Okay. So what's the rule? Fedmars. Mathematics, you have different name, right? So parenthesis, exponentiation, division, multiplication, addition, and subtraction. So in this order, only the operators will be evaluated, right, in an expression. In this parenthesis, one of the important operator. So whatever you place inside the parenthesis, that will get executed. So sometimes if you don't understand this precedence, or if you're having any confusion with the precedence, use parenthesis wherever required. Okay. So in this example, so first இது நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்க இப்படி கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நீங்க இப்படி கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டாலும் 4 ஸ்கொயர்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும். சரியா? அதனால நீங்க parenthesis கொடுக்க தேவையில்லை. So nature usually what happens, what precedence rule will be applied for an expression. If you prefer it, just leave it. Otherwise, use parenthesis. Okay, just to avoid, just to force the expression to have different precedence, use the parenthesis. Okay. So first addition should happen here. So what happens here? Plus 8. What is the result here? What will be the result? What is happening here? First, what is happening? Yes. First exponentiation, 2 square, right? 4. And then division, 8 divided by 4, 2. And then 8 plus 2, you're getting 10, right? No, first division only should happen. Okay. Division தான் முதல்ல நடக்கணும். Okay. அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகணும்? 8 by 2 square. அதுதான் எனக்கு வேணும். அப்படினா so இத நீங்க என்ன பண்ணணும்? Parenthesisல போடணும். Okay, now what will be the result? This 24. Clear? இல்ல first எனக்கு addition தான் நடக்கணும். Okay? Addition தான் நடக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகணும்? Exponentiation அதுக்கு அப்புறம் நடக்கணும். அப்புறம் division. என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ? Clear?
Sorry. Where hole? Straw here. Here. This. Okay. So what will happen here? 144. We'll get 144. First, what will happen first? Exactly. So parenthesis, inside the parenthesis, which is having highest precedence. Yes. 8/2 will have precedence. Instead, if I'm giving like this, what will happen? More complicated parenthesis. Parenthesis inside another parenthesis. So what will happen? 8 plus 8? 16. 16 divided by 2? Yes. 16 divided by 2? So I'll get 64. 8 squared, 64. Clear? So parenthesis will give highest priority to an expression. Wherever you use, you'll get highest priority. Okay? Okay. So can I ask a simple question? What could be the answer? Any idea? What is the answer? Any idea? 60? What happens? 2 power. Okay. So now there's a very important thing you have to consider here. Okay. Important concept. Okay. Something called as associativity. Something called as associativity. Okay. Precedence is okay. How about if we're having a expression where all the operators are having same precedence? If every operator is having the same equal precedence, then which will be first executed? Which operation will be performed here? This expression here, first 2 power 3 will be done or 3 power 2 will be done. So that associativity will determine that. Okay, the direction in which the expression is evaluated from left to right or right to left. In Python, except this exponentiation, every direction is left to right. Okay, the evaluation direction is left to right. Apart from exponentiation or power, every operator has left to right associativity. We'll call left to right associativity. This exponentiation has right to left associativity. Bharadwaj, exponentiation has what kind of associativity? Huh? What kind of associativity it has? Huh? Balaji, what associativity it has? Exponentiation. What is the associativity it has? I mean the direction. Exactly, right to left. So what is the answer here, Balaji? 2 power 9. Right. Sit down. Bharadwaj, you come outside. You closed your eyes. I saw you. Come on. You have a kerchief? Oh, no issues. Close your eyes. Yeah, close your eyes. You have to close your eyes, but you should not open and see, okay? Come on, close your eyes. Walk forward. Man, you should not close your eyes, man. Guys, close your eyes. Go back again. You have to do this again. See, guys, if you don't have a kerchief, then I will use my kerchief. Okay, if you're ready to it, no problem. Okay. Left, right, left. Okay, go. I'll buy something, okay? Something to mask your eyes. There is something, right? People use for sleeping, right? In hostels. I'll buy something and come, okay? Okay, guys, get back here. So this direction in which
the operators are evaluated, we'll call it as associativity. If I ask you a question, what is the associativity of this expression? You should tell me from right to left. Okay, from right to left. Got it? Associativity indicates the direction in which the expressions are evaluated. Precedence. Precedence means the order of evaluation. Precedence means order. Associativity is direction. You understand both these things. Okay. So clear with the operator precedence, associativity. Manoj, any questions you have? Okay. Yes, Movesh? No questions? Great. Okay, now I have questions. Okay. Who's ready for a question? Now, Ayrton, yes. Ready? What it is? Floor division. Okay, right, good, good. Sit down. Nice clap. Next one. Who will answer the next question? Yeah, I need someone else. Ah, Swami. Good, good. Don't spill the beans, okay? Wait for them to answer. And is actually an operator, Swami. True and false. And is an operator. So true and false. What is the answer? See, why you're spilling the beans, okay? Let him try to answer the question, okay? The clue, what the clue says. What is it? Hot or false, right? So the answer is also false. Okay. Next one. அடுத்தது யாரு? Okay. Okay. What kind of bitwise operator? Bitwise operator is a category, right? Right. Sure. Right shape. Yeah. Good, good. Nice. Thank you. Clap பண்ணுங்க. ஏன் clap பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? Okay. Next question யாரு? From women's side. We need 2 on women's side. Why no one from women's side? Ah, great, great. Good. எந்திரிச்சு நடந்துக்கே கை தட்டலாம். Okay. Okay, guys. Then answer வரும். Yes. Sorry. 512. Just now we saw it, right? Never. Okay. So 512. Good. Thank you. Correct. அடுத்தது. அந்த உமன் சைட்ல இருந்து ஒருத்தர் எந்திரிக்க வைக்கிறதே பெரிய பாடா இருக்கு. பசங்க டக்கு டக்குன்னு எந்திரிக்கிறாங்க. Great. Precedence. Sure. Good. Nice. Precedence. All. That's all with the lecture. So I'm sure that this lecture went well. Close the door. So I think we can discuss for a few minutes about the questions you have posted. Okay. I found answer for some questions. One or question, 2 questions, I didn't get time, I guess. Let's see how many questions I can answer. Right shift
Right shift, I don't have answer, I guess. Lavanya, I will answer you, okay? Right. So this one, why do we consider 0 as false and 1 as true? Okay. Because the main reason is that computers we see, we don't see computers internally. Often you guys, you engineers, you software developers, you work in the front part, right? You work in the software part. You don't know the other half, other 90% of the computer. You're working with only 10% of the computer. Your 90% of the computer is digital electronics. It's purely electronics. So whatever we do, it's getting converted into this electronic form, right? So signals, every computation, every operation is getting converted to electrical signals. Okay. So the second generation of computer, which worked on what technology? First generation, second generations and all. Transmission, not transistor. Transistors, vacuum tubes, transistors. இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மைக்ரோசிப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆன் அண்ட் ஆஃப், சிக்னல் ஆன் அண்ட் ஆஃப், இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. அடுத்த செமஸ்டர்ல டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க, அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்லாம் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த ஆன் அண்ட் ஆஃப் இது ரெண்டையும் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஃபார்ம் வேணும். ஓகே, அதுதான் இந்த பூலியன் லாஜிக் அப்படிங்கிறது. ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் டிவைஸ் பண்ண ஒரு ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த பூலியன் லாஜிக் அப்படிங்கிறது. பூலியன் அல்ஜிப்ரா, இட்ஸ் கால்ட் பூலியன் அல்ஜிப்ரா. அதுல வந்து இந்த சிக்னல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் கன்வீனியன்ட் ரெப்ரசன்டேஷனா இருக்கு. ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம எல்லாமே ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னும் போது கால்குலேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்துட்டு ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் பதிலாக யூஸ் பண்றாங்க. பூலியன் லாஜிக், பூலியன் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறதே இந்த ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அப்ப இந்த ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் இண்டிகேட் பண்றதுக்கு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? சர்க்கியூட்ல எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகுதா, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா? 1. ஃப்ளோ ஆகலையா? 0. ஓகே, இன்டர்னலா நடக்கக்கூடிய ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே சர்க்கியூட்ல தான் நடக்குது. ஃபுல் ஆடர், ஹாஃப் ஆடர் இதெல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க உங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் லேப்ல, அப்புறம் டிஐசி லேப், இதெல்லாமே எப்படி ஃபண்டமெண்டலா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல நடக்குது அப்படிங்கறத நீங்க படிப்பீங்க பின்னாடி. அப்போ இதோடைய விஷயம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. ஒரு நம்பரை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மூலமா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளோவா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகலாம், எப்படி வந்து சிஸ்டம்ல இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹார்ட்வேர்ஸ் இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு அது புரிய வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஃபார் நோ, டியூ டு சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு தேவைப்படுறதுனால தான் இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஓகே, மகாலட்சுமி, ரைட்? That's the question. Got it? Okay. And Kumaran, what is the difference between this factorial and not equal to? ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டர் கிடையவே கிடையாது குமரன். நீங்க ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்ம உட்கார்க்கலாம். மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்ம போறோம் 3 ஃபேக்டோரியல் 9 ஃபேக்டோரியல். ஆனா பைத்தன்ல ஃபேக்டோரியல் ஒரு ஆப்ரேட்டரே கிடையாது. அந்த எக்ஸ்கிளமேட்டரி தான். எக்ஸ்கிளமேட்டரி சிம்பிள் அலாங் வித் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் ஜாயிண்ட்லி கான்ட்ரிபியூட் டு an operator, not equal to. எக்ஸ்கிளமேட்டரிக்கு மீனிங் கிடையாது. சரியா? இது மேத்தமெட்டிக்ல நம்ம பார்க்கறதுனால நம்ம வந்து அதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இந்த ப்ரோக்ராமிங் டெர்மினாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்கிளமேட்டரி அலாங் வித் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஆப்ரேட்டர்னு இருக்கு. So this operator is not equal to, that's all. ஃபேக்டோரியல்ன்ற ஆப்ரேட்டர் கிடையாது. Okay, and which is the foremost number we can write binary number in 64-bit 64-bit wise computer? Artiya, good, nice question. So you see, the Python practically doesn't have any limits, ma. Okay, நீங்க எவ்வளவு பெரிய நம்பர் வேணா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். உங்களுடைய சிஸ்டம் மெமரி, உங்க ரேம் உடைய கெப்பாசிட்டி என்னவோ அந்த கெப்பாசிட்டியை எக்ஸீட் ஆகாத அளவுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங், C++ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் மெமரி. ஒரு இன்டீஜர் அப்படின்னா அந்த இன்டீஜர் ஒரு 4 பைட்டா தான் இருக்க முடியும், 32 பிட்டா தான் இருக்க முடியும். அதை தாண்டி நீ யூஸ் பண்ற அப்படின்னா தப்பான ஆன்சர் தான் வரும். பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்டாட்டிக்லி டைப்டு லாங்குவேஜ். ஸோ பைத்தன் அப்படிங்கிறது டைனமிக்லி டைப்டு லாங்குவேஜ். நீங்க மெமரின்றது ஸ்டாண்டர்ட் அலோகேட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, இப்போ டைனமிக் உதாரணத்துக்கு 32 பிட் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. உங்க நம்பர் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் 1 lakh வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்களேன். இப்போ நான் 1,50,000 யூஸ் பண்றேன்னா 1,50,000 யூஸ் பண்றதுக்கு தேவையான மெமரியை ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கிரியேட் பண்ணிடும். இல்ல மேக்ஸிமம் இவ்வளவுதான், இதான் நீ யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லாது.
ஓகே 1 lakh அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய மெமரி ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கும். அதை தாண்டி மெமரி போகுது, வேரியபிள் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மெமரியும் ஆட் ஆயிடும். சரியா? அந்த நம்பர் அகாமடேட் பண்ற அளவுக்கு மெமரியும் ஆட் ஆகும். ஸோ பைத்தன் அந்த டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன்றதெல்லாம் இருக்கு. டைனமிக்கா அந்த மெமரி வந்து அலோகேட் பண்ண கேப்பபிலிட்டி பைத்தன் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. ஸோ டைனமிக்கலி டைப்டு லாங்குவேஜ். We are using a dynamically typed language. So fixed memory அப்படின்றது கிடையாது. ரன் டைம்ல தான் என்ன டைப்ன்றது டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. அந்த நம்பருக்குரிய மெமரியும் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. சரியா? So for your eyes, okay, if you want to see 2 power 64 bits நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா this is the maximum value you can use. This is the maximum value, not the maximum value. 2 power 64 minus 1. So இதுதான் maximum value. 64 தான் பிட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா இதுதான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா என்ன பண்ணலாம், நம்ம இதை தாண்டி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதை தாண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பைத்தன் 1024 2 power 1024. ஸோ எவ்வளவு பெரிய நம்பர், இந்த நம்பர் கூட பைத்தனால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ராக்டிகலி தேர் இஸ் நோ லிமிட். உங்க ரேம் வந்து ரேம்ல இருக்கக்கூடிய மெமரி எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு அது யூட்டிலைஸ் பண்ணும். என்ன மெமரி யூஸ் பண்றீங்க ரேம்ல, எவ்வளவு ஜிபி யூஸ் பண்றீங்க மொபைல் போன்ல? 8 GB 16 GB அப்ப யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா மொபைல் ரேம். 32 பிட் எங்க, 8 GB எங்க. சோ அந்த மாதிரி இன்டர்னல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கு. கண்ணா எந்திரி வா, பார்த்தாச்சு. கெட் அப் கண்ணை மூடுனீங்க. ஓகே, look at the window man. Look at the window, stand straight, walk backwards. Walk backwards, don't look behind, walk backwards. Yeah, about turn. Walk backwards. Walk backwards when you can go to your place. Place போய்க்கலாம். சரி, எப்பவுமே உங்க ஹார்ட்ட ரொம்ப எங்க வச்சுக்கோங்க. அப்படி நீங்க எங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா தான் தெரியும். எதுவுமே வந்து பெருசா உங்களுக்கு தெரியாது. எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஃபன், ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங்கா எடுத்துக்கோங்க. அப்படி அந்த மாதிரி லைஃப்ல வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க. சரியா? ஒரு சில ஸ்டேஜ்ல 3rd இயர்ல போயிட்டீங்கன்னா உங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களை பார்த்து முறைச்சாலே கோவம் வந்துடும். என்ன நம்ம பார்த்து முறைச்சிட்டு போனோம் அப்படின்னு. Because most of the problem we face nowadays, we are seeing your seniors என்ன பார்த்து முறைச்சிட்டு போறோம், அது எப்படி அப்படின்னு அந்த அந்த வரக்கூடாது உங்களுக்கு. முறைச்சிட்டு போறோம்னா தம்பி வாங்க, என்ன உனக்கு உன் பேர் என்ன, ஏன்டா பார்த்து முறைச்சிட்டு போற, அப்படி வந்து கேஷுவலா நீங்க பேசி பழகணும். ஓகே, புரியுதா? அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வரணும். உங்க ஜூனியர் என்ன பண்ணணும், இந்த ஒரு அஃபெக்ஷனோட ஜூனியரோட பழகணும். என்ன பார்த்து முறைச்சிட்டு போயிட்டானா வா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட்ல இருக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் வளர்த்துக்காதீங்க. சரியா? எல்லார்ட்டையும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். சரியா? எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடோட பழகுங்க. தட்ஸ் வை உங்க மனசு எப்பவுமே எங்க வச்சுக்க பழகுங்க. சரியா? தேவையில்லாத விஷயங்கள் படத்துல பார்த்துட்டு அதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்காதீங்க. சரியா? இட் டசன்ட் ஒர்க் அவுட், you'll get hurt lot, okay, at the end of the 4th year. So what is the question we have? What is the use of right shift? Lavanya, I will just answer you in the next class, okay? I can tell, but I just want to bring something else also. Okay, okay, thank you. And Surya is here. Surya, what is 2's complement? Okay, so 2's complement, this also, everything is electronics. Okay, electronics formula எப்படி computation பண்றது, electronicsல எப்படி number represent பண்றது, அதுக்குரிய number system operation representations அதெல்லாமே அந்த 2's complements, 1's complement, k map நிறைய படிப்பீங்க விஷயங்கள் எல்லாமே. சரியா? 2's complement வந்து பாத்தீங்கன்னா signed integer -4 -3 -2 இந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் பைனரி ஃபார்ம்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வழி 2's complement அப்படிங்கிறது. சரியா? So for instance, so let's take
This 8421, do you remember, right? 8421 method. You guys remember that 8421 method, right? So what is the binary value for 10? Using 8421 method, binary value 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 8 position and 2's position. So you're getting 10, right? So this is the binary representation for the value 10. சரியா? So this is number 4 bitல பார்க்கிறோம். Okay. இப்போ சிஸ்டம்ல 64 bit 32 bitல இருக்கு. எப்பவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா லாஸ்ட் பிட் எப்பவுமே சைன்டு பிட்டா இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பிட் எடுத்துக்குவோம். இந்த நம்பர் என்ன 010 அப்படிங்கிறது 010ன்றது என்னது 2 க்கு முன்னாடி 1 இருந்தது அப்படின்னா we can take it as -2. Okay, so this 0 வருது அப்படின்னா 2. அதுவே இங்க 1 இருந்தது அப்படின்னா -2. நீங்க கேட்கலாம் இது 10 தானே சார், நீங்க 10 ஓட ரெப்ரசன்டேஷன் தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனா 3 பிட் நான் இப்போ ஒரு நம்பரை 3 பிட்ஸ் மூலமா தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன? எஸ் 3 பிட் மூலமா தான் ஒரு நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? 8, 4, 2, 1. So 3 bits, only 3 bits. அப்ப இந்த 3 பொசிஷன் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? So this represents only 2. So the 3 bits தாண்டி இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிற நம்பர் signed bit அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. Okay, the last bit is a signed bit. அப்ப இந்த signed bit வந்து 0 இருக்கலாம் 1 இருக்கலாம். 0 இருந்தா பாசிட்டிவ், 1 இருந்தா நெகட்டிவ். சரியா? ஓகே. So 5 லாஜிக்கல் நாட் ஆஃப் 5. ஏன் -6 அப்படிங்கிறது வருது அப்படின்னா 5 ஓட பைனரி நம்பர் என்ன? 5 ஓட பைனரி நம்பர் 1, 0, 1. இதுதான் 5 ஓட பைனரி நம்பர். சரியா? ஆக்சுவல் 5 ஓட பைனரி நம்பர். நம்ம இது இன்வெர்ட் பண்றோம். பிட் வைஸ் நாட் என்ன பண்ணும்? எல்லா பிட்டையும் இன்வெர்ட் பண்ணும். இப்போ நம்ம பிளைன் ஐஸ்க்கு இந்த 3 பிட்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா? ஆனா சிஸ்டம் ரெப்ரசன்டேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா might be so many bits before that. Okay, இது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே, அதனால நான் என்ன பண்றேன் 0 ன்னு முன்னாடி போட்டுக்கிறேன். just to indicate this is a positive number. signed bit is 0. சரியா? இப்போ நான் இன்வெர்ட் பண்றனால என்ன ஆகும்? முன்னாடி இருக்க சைன் பிட் என்ன ஆகுது? அது 1 ஆ மாறிடுது. இது 0, 1, 0. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலா நெகட்டிவ் வேல்யூவா காட்டுது. கம்ப்யூட்டருக்கு எப்பவுமே ஒரு சைன்டு பிட் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ 2's காம்ப்ளிமென்ட் நோட்டேஷனா மாத்தும். ஓகே, சோ 2's காம்ப்ளிமென்ட் ரெப்ரசன்டேஷன்ல தான் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். சரியா? அப்ப இந்த 2's காம்ப்ளிமெண்டா பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல் ஸ்டெப் இத 1's காம்ப்ளிமெண்டா மாத்தணும். 1's காம்ப்ளிமெண்டா மாத்துறது ஈஸி. எப்படி? சைன்டு பிட் விட்டுருங்க. சைன்டு பிட் விட்டு மத்த எல்லாத்தையும் மாத்துங்க. என்ன வரும்? signed bit is 1. மெத்தட்ல மாத்துங்க. என்ன ஆகும்? 1, 0, 0. Sorry, 1, 0, 1. Right. இது 1's complement form. இது 1's complement form. இப்போ இந்த 1's complement form என்ன பண்ணுங்க? +1 add பண்ணா that becomes 2's complement form. இதோட 1 add பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 1, 1, 0, 0 வருமா? 1 plus 1 you get 1, 0. So that 1 will go to the carry position. So 1, 0. So minus the representation in 6. So that's why we are getting -6. Clear? Is the 2's complement notation. -6 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வருது அப்படின்னா அந்த 2's complement notation தான் எழுதுவாங்க. சரியா? ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் வருது அப்படின்னாலே 2's complement எழுதுவாங்க. அப்படி 2's complementனால எழுதுறனால -6 நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆன்சர். ஓகே, so clear guys? 2's complement இதெல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல போமா குரு? சாரி குரு, புரியல எதுவுமே. Okay, I'll try some method.
அதாவது இந்த பிட்வைஸ் நாட் ஆபரேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா நம்ம இப்போ பைனரி டிஜிட்ஸ் கொடுக்குறோன்னு வைங்களேன், அந்த பைனரி டிஜிட்ஸை இன்வெர்ட் பண்ணிடும். இப்போ 101 இருக்குன்னு வைங்களேன், இது 3 பிட் நம்பர். ஸோ 3 பிட் நம்பர்னா அதோட டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் என்ன? 3 பிட் நம்பருடைய டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் என்னப்பா? எஸ் 5. 5 உடைய பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன்னா 101 அப்படிங்கிறது. இந்த கிளாஸ் வந்தியா குரு? Today's class. We know the 8421 method. So any binary number can be represented using this 8421. Okay. Dear chalk. Dear chalk. So binary digits are very basic for computers, right? For any internal calculations and all. So the binary number எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? பைனரின்றதே 1 and 0 தான். Clear? Okay. So உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விரல் தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு விரல் யூஸ் பண்ணி நான் கேட்கக்கூடிய நம்பர் நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். விரலில் காட்டுங்க அப்படின்னா it indicates 0. பட் அது ஒரு விரலில் காட்டுறீங்கன்னா it indicates 1. Okay. இப்போ 0 நம்பர் உங்களால ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியுமா? One. ஒரு விரல் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். சரியா? இப்போ 2 ரெப்ரசன்ட் காட்டுங்க. ஒரே ஒரு விரல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். 2 காட்டுங்க. ஒரு விரல் தான் யூஸ் பண்ணணும். பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்போ இன்டர்னலா ஒரே ஒரு பிட் தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு பிட் ஆல 0 நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். 1 நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். 2 ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்றோம்? இது 0 வரைக்கும் கான்டாக்ட். சோ ஒரு பிட் யூஸ் பண்ணி நம்மளால ஹையர் நம்பர்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. சோ we need one more bit. அப்ப இந்த 2 பிட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா 0 வரலாம், 0 1 இருக்கலாம், 1 0 1. இந்த நாலு காம்பினேஷன்ல 0 எழுதி போட முடியுமா? அப்படி நாலு காம்பினேஷன்ல போடும்போது ஒவ்வொரு ஒரு நம்பரா மாறும். இது 0. இது 2. இது அப்ப ரெண்டு பிட்னால எவ்வளவு பெரிய நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும்? 3 வரைக்கும் தான் போக முடியும். ரெண்டு பிட் யூஸ் பண்ணி. இப்ப 3 தாண்டி போறோம் அப்படின்னா ஒரு பிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 0 1 போறோம்னா எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்? 2 4 3 காம்பினேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். சோ 8 can work with 8 values. 0 1 2 3 4 5 6 7 வரை 7க்கு மேல நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? increase the bits. So bits increase பண்ண நம்மளுடைய ரேஞ்ச் அதிகமாயிட்டே போகும். இது பேசிக். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாங்களே இருக்கு. அப்ப எப்படி நம்மளால இந்த பைனரி டிஜிட்ஸ் 5 இந்த பைனரி டிஜிட் தான் 4 இந்த பைனரி டிஜிட் தான் 3 சொல்ல முடியும் நம்மளால. ஒரு பிட் இருக்கும்போது 0 to 1 நம்பர் யூஸ் பண்ண முடியும். So the number பண்ணுங்க. the number பண்ணுங்க. now 4 number பண்ணுங்க. so 8 4 2 1. so 4 bits can represent this 8 4 2 1. அப்ப இந்த பொசிஷன் எல்லாத்தையுமே 0s ஆர் மேக்ஸிமம் போல நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அது ஃபில் பண்ணும்போது என்னென்ன காம்பினேஷன்ல உங்களுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு டெசிமல் வேல்யூ. சோ 4 0னா 0 தான். 1 0 0 0 அப்படினா 8 1 அப்படினா என்ன பைனரி இருக்கும்? இது மட்டும் தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் 0 பண்ணிடுங்க. 4 வேணும் அப்படினா 4 பொசிஷன்ல மட்டும் 1 போடுங்க. இதெல்லாம் 0. 4 பொசிஷன் போட்டு 1 போடுங்க. இதெல்லாம் 0 போடுங்க. இதுவே 10 வேணும் அப்படினா இப்போ 10ன்றது டைரக்டா கிடையாது. அப்ப எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணா 10 நம்பர் கிடைக்கும்? 8 and 2 ஆட் பண்ணா 10 கிடைக்கும். அப்போ 1 0. அப்ப இதுதான் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் 10. பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் 10. புரியுதா? இப்ப 4 பிட் மூலமா 10 நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. சரியா? இப்போ நம்ம 4 பிட்லயே வர்க் பண்ணலாம். இப்போ மேக்ஸிமம் என்ன நம்பர் வரைக்கும் நம்ம வர்க் பண்ண முடியும்? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் 0 ல இருந்து 15 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்ல நீங்க வர்க் பண்ணணும். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே 0 0 0
சரியா? சோ கடைசியா இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து கடைசியா இருக்கக்கூடிய பிட் வந்து சைன்டு பிட். இந்த பிட் வரும். நான் என்ன பண்றேன் சிம்பிளா ஃபிஃப்த் பிட் சைன்டு பிட் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? சோ bitwise not. Actually bitwise not சொல்றது நிறைய பேர் டூஸ் காம்பினேஷன் சொல்றாங்க. சரியா? bitwise not என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 5 ல பைனரி வேல்யூ என்ன? bro sorry actually. So yeah, what is the binary value for this 5? 3 0 0 1 0 1 0. என்ன சைன் the possible negative number are? Negative number. 5 negative what? 5 possible. Okay. So side effect is 0. Yeah. So natural இப்படி இருக்கு. Side numberனால எல்லாமே பின்னாடி 0 இருக்கு. The magnitude சொல்லுவாங்க, இத sin சொல்லுவாங்க. Sin effect and magnitude. The magnitude is 5 ஓட binary value sin 0. சரியா? இப்போ bitwise not அப்படிங்கும்போது அந்த bits எல்லாத்தையும் இன்வெர்ட் பண்ணாங்க. புரியுதா? அப்போ அந்த sin bit என்ன பண்ணிடுது? இன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். So இன்வெர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? நம்ம பொறுத்தவரைக்கும் பாசிட்டிவ் இருக்குன்னா so the பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும்? இன்வெர்ட் பண்ணும். இன்வெர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 இது என்ன ஆகும்? 0 இது 0 சொல்லுங்க. 0 இன்வெர்ட் பண்ணா 1 வரும். இது இன்வெர்ட் பண்ணா 0 வரும். அப்ப இன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா magnitude 4 bit தான். பிக்சர்ல சைன் பிட் பார்த்துட்டு 1 bit முன்னாடி இது நெகட்டிவ் நம்பர். அப்ப இந்த நெகட்டிவ் நம்பர் என்ன பண்ணணும்? அதாவது இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட் நோட்டேஷன் எழுதி ஆகணும். அந்த நெகட்டிவ் நம்பர் அந்த ஃபார்ம் நம்ம பார்த்தனா தான் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி ஆபரேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரீட் என்ன பண்ண கம்ப்யூட்டர் அது டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட்டா மாத்தணும். டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட் பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமென்ட். ஒன்ஸ் அப்புறம் டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட். So first ones complement பார்க்கணும். ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமென்ட் டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட். இது என்ன பண்ணுவீங்க? இதெல்லாம் இன்வெர்ட் பண்றீங்களா? இன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? 0 1 0 1. ஓகே? இது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமென்ட்டா மாத்தியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட்டா மாத்தணும் அப்படின்னா இன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் +1 ஆல ஆட். +1 ஆல ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 + 1 10 வரும். 1 0 வரும். 1 + 1 10. ஓகே? இப்போ என்ன ஆகும்? 0 கீழ வரும். அந்த 1 என்ன ஆகும்? கேரி பிட் மேல போயிடும். கேரி பிட் மேல போனா என்ன ஆகும்? 1 1 0. இதே சைன் பிட் 1. இதுக்கு சைன் பிட் அப்படியே இங்கே வந்துருக்கு. இப்போ சைன் பிட் 1 ஆ இருக்கிறது என்ன பண்ணுது? மைனஸ் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இதோட வேல்யூ என்ன? 6 அப்படி வரும். சரியா? நிறைய பேர் நினைச்சிட்டீங்களா? bitwise not இன்வெர்ட் பண்ணதுனால இன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வரணும். இதோட ஆன்சர் என்ன? 8 + 10 இன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏன் இப்படி வந்து யூஸ் பண்ணிங்க? பிட்ஸ் இன்வெர்ட் பண்ணதுல 10 தான் நம்பர் இருக்கணும் அப்படின்னு வராது. ஏன்னா சைன் பிட்டும் மாறனால டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட் நோட்டேஷன்ல அது சேஞ்ச் ஆயிடும். டூஸ் காம்ப்ளிமென்ட் நோட்டேஷன் எழுதும்போது வேற டிஃபரண்ட் நம்பர் தான் நமக்கு. வாட் கைஸ்? குரு you have to practice for some numbers. Can you try? Can you try for some numbers? So I guess I've answered few questions. 20th question, Kumaran question. Arti's question also answered. Mahalakshmi's question. Lavanya question I will answer tomorrow. Okay. Lavanya, right? Okay, answer tomorrow. So the same group, okay. You guys post today's question, okay, with respect to precedence and associativity, as well as operators. If you have any further question related to operators, you can post something, okay. But post the question such that the question should scare me, okay. All answer be ரொம்ப straightforward இருக்கு. ஒரு சில questions தான் கொஞ்சம் challenging இருக்கு. So try to post question more challenging. The answer எங்கேயும் நம்ம டைரக்டா சொல்றோமா டைரக்டா உங்களுக்கு வராத மாதிரி சம்திங் அதை நீங்க கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் தானா ரைஸ் ஆகும் மைண்ட்ல. ஓகே, எப்படி அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின் கேட்குறீங்களோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க லிசன் பண்றீங்க, நிறைய விஷயம் நீங்க கவனிக்கிறீங்கன்றது எனக்கு புரிய வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ட்ரை டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஸோ தட் இட் ஷுட் ஸ்கேர் மீ லாட். ஓகே, சரி, இப்போ நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்.
So we just try to this bitwise not of 8 and 10. Bitwise not of 8, bitwise not of -10. Then try பண்ணி பாருங்க. Bitwise not of 8, bitwise not of -10. You just try these two things.